Coach Μπλατ, welcome to the show, to TV show Τζάμπολ. How are you? Hello, my friends. I'm great. I'm hoping you all are well. The background is very nice. I mean, you are very professional even by choosing the background. What is it? Where are you? In Tel Aviv? I'm in Tel Aviv, but in the spirit of Greece. A pretty place and a wonderful country. Ρωτήσαμε τον Ντέιβιντ Μπλατ, καταρχάς τον καλωσορίσαμε στο Τζάμπολ. Μας είπε ότι είναι στο Τελ Αβίβ. Νωρίτερα στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του, του κάναμε λίγο πλάκα ότι το σκηνικό από πίσω του θυμίζει Eurovision και είναι έτοιμος να ψηφίσει το δεκάρι στην Ελλάδα. Μας είπε ότι πράγματι είναι στο Τελ Αβίβ, είναι στο σπίτι του και θα τον ρωτήσουμε όλα όσα μας δημιουργούν έτσι πρόκληση και μας οξύνουν τη φαντασία. Coach, let's start with one human issue that you announced some months ago. You came publicly, you came openly about a health problem that caused your retirement, basically, as a coach. How is your health right now? We see you very well. Well, honestly, I look probably better than I feel, but, you know, it's MS, multiple sclerosis is it's a difficult disease that generally over time, in the type of MS that I have, generally gets a little bit worse. Through the type of treatment that I'm doing, the hope is to maintain sort of the status quo of wherever it is that you are at the time that you're diagnosed, in addition to maintaining a healthy lifestyle, whether it be exercise or diet or proper habits. You know, I'm holding up pretty good. I'm not what I used to be. I'm not jumping over any buildings, and I'm not chasing people around the court. But overall, I'm doing well and certainly keeping a positive attitude. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ο Ντέιβιντ Μπλατ είναι ένας πολύ ωραίος τύπος. Πριν από μερικούς μήνες είχε βγει ανοιχτά και είχε μιλήσει για το πρόβλημα της σκλήρωσης. Ένα πρόβλημα το οποίο τον συνοδεύει όλο αυτό τον καιρό. Σαφώς, λέει, δεν πρόκειται να με δείτε να πηδάω πάνω από κτίρια ή να κυνηγάω διάφορους τύπους στο γήπεδο, αλλά η υγεία μου είναι σταθερή, με κάποια προβληματάκια που παρουσιάζονται από μέρα σε μέρα. Έχω την ρουτίνα μου την καθημερινή, έχω τη διατροφή μου την συγκεκριμένη και γενικά προσπαθώ να το αντιμετωπίζω, αυτό το πρόβλημα της multiple sclerosis, όπως είναι και η ξένη ορολογία. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν το βάζει κάτω, που πάντα προσπαθεί να είναι θετικός και δείχνω, λέει, καλύτερα από ό,τι αισθάνομαι. Τώρα το τι κρύβει η ψυχή του είναι ένα ερώτημα. Well, coach, are you watching EuroLeague playoffs? And basically, do you miss the action? I do watch. I watched EuroLeague all season, and certainly I'm following the EuroLeague playoffs. I appreciate the question. I do miss it very much. I miss European basketball and certainly miss the great competition, the great players, you know, the great opportunity to share the sport with people all over the world and all over Europe. But I do enjoy watching and hope in one form or another to be back involved in the pretty near future. Mm-hmm. Ο coach Μπλατ είπε, παραδέχτηκε, εξομολογήθηκε ότι πράγματι του λείπει η δράση, πράγματι του λείπει η Ευρωλίγκα, βλέπει τα πάντα, βλέπει όλα τα παιχνίδια και τα play-off και τα μάτς της κανονικής περίοδου. Μάλιστα μας είπε ότι στο πολύ κοντινό μέλλον εύχεται ότι θα εμπλακεί ξανά σε κάτι που αφορά τον μπάσκετ. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που του λείπει είναι το να μοιράζεται τις εμπειρίες μαζί με ανθρώπους του μπάσκετ. Δεν μπορώ να το κάνω, λέει, αυτό από τους πάγκους, αλλά προσπαθώ να συμμετέχω και να επικοινωνώ
με αυτό το πολύ όμορφο άθλημα. Coach, speaking about the EuroLeague, how does it feel to coach some of the players that you put in the map? For example, Will Clyburn, Zach Ledey, Wade Baldwin, even Sasha Vezenkov and Augustin Rubit that you signed in Olympiacos, or Scotty Wilbeck in Darussafaka. How does it feel? Well, you know, those guys are all players. I'd mention Kevin Punter too, for example. Exactly. These guys are all players that you know, start at a lower level in terms of their recognition or their reputations, and through development and through experience and through kilometrage, you know, kilometers of playing the game at a higher level have shown that they have the ability to start at point A, but to move up and really those guys that you mentioned, for example, have really made great progress, and they're amongst the leading players in the EuroLeague today. So you know, it was wonderful being a part of their growth, and it was just great. It's great for me to see them being successful and making the progress that they have. Είναι σπουδαίο να βλέπω αυτά τα παιδιά που ανέφερες. Βάζω και τον Kevin Punter και κάποια άλλα παιδιά να προχωράνε στην καριέρα τους, στη ζωή τους, να έχουν έρθει από το σημείο Α και να είναι τώρα παίκτες εγνωσμένης αξίας στην Ευρωλίγκα. Όταν ξεκινήσαμε μαζί, ήταν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο που δεν είχαν πάρει την απαιτούμενη εκτίμηση. Δεν είχαν τη φήμη, δεν είχαν τη δόξα. Αλλά τώρα με τη δουλειά και με τη σωστή καθοδήγηση έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στην Ευρωλίγκα. Το αναφέραμε πάρα πολλά ονόματα για τα οποία αισθάνεται πολύ όμορφα που τους βοήθησε να βρουν το δρόμο τους και να πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα αυτή την σεζόν. Και όχι μόνο. Coach, let's come to us. Is it true that you didn't like Olympiacos' decision to withdraw from Greek Cup semi-final against Panathinaikos? Specific to that decision, no, I didn't like it. I didn't like it at all. I understood where it was coming from, and because, you know, I was very much a part of the organization, which, you know, and I think, and I'd like to make it clear, which I really love. You know, I have a great deal of respect for the people of Olympiacos. I had a very happy time there, and I'm appreciative to the way that I was treated and to the opportunity to work in that great club. Specific to that decision, no, I didn't like it. I didn't agree with it, but you know, things happened awfully fast, and there wasn't much that we could do or I could do about it. But that doesn't change in any way the great respect and love that I have for a lot of people there. Ο Ντέιβιντ Μπλατ λέει ότι πράγματι σχετικά με εκείνη την απόφαση να αποσυρθεί ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο του αγώνα κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό δεν του άρεσε καθόλου. Ήταν αντίθετος ως προς την απόφαση εκείνη της δίκης του Ολυμπιακού. Όμως γνωρίζω γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση και πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι είχα εξαιρετική σχέση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, με τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκαν, με τον τρόπο που χειρίστηκαν το πρόβλημά μου. Έχω μόνο θετικά λόγια να πω για τη δίκηση των Ερυθρόλευκων και για τον οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός και πράγματι το διάστημα που πέρασε στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετικό. Coach, there is a big discussion. I give credit to Eugenia because she made a tough question on you. But there is a big discussion about Billy Spanoulis. What do you think, as a very experienced guy in basketball, in pro basketball, what would be proper for him? To play another season or to retire at the age of 39? What's your feeling about it? I mean, you're not his dad or his agent, but you have your opinion, I'm sure. You know, that particular question,
I would answer like this. It's not my place, nor is it my desire to weigh in on what his decision should be. I think he deserves the respect and the right to make that decision for himself together with the organization of Olympiacos. You know, they go hand in hand, and one influences the other. And I think that's a decision that those two groups, or you know, Billy and the Olympiacos team, they need to make together. They don't need me to weigh in on it, and they certainly don't need my advice. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να εμπλακώ στο θέμα του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με το αν είναι καλύτερο για αυτόν να παίξει ένα ακόμα χρόνο ή να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, διότι είναι μια απόφαση καθαρά δική του, αλλά και του κλαμπ που λέγεται Ολυμπιακός. Έχουν πάει χέρι-χέρι πολλά χρόνια, 11 χρόνια, και γνωρίζουν πόσο έχει επηρεάσει ο ένας τον άλλον. Οπότε είναι μια απόφαση ξεκάθαρα του αρχηγού του Ολυμπιακού, αλλά και του σωματείου και του οργανισμού που λέγεται Ολυμπιακός, μας είπε ο Ντέιβιντ Μπλατ. Let's talk about Aris chapter. What memories bring it to you? Wonderful memories. Thessaloniki is a beautiful, beautiful place that I was there really for a short period of time, but you know, I felt the spirit of the city, of the fans, of the love of sport and history that they have there, much like Athens, of course. And that'll always remain close to my heart. Ο Άρης θα είναι για πάντα στην καρδιά μου, διότι έμεινα για λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη, για να είμαι ειλικρινής. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μόνο υπέροχες αναμνήσεις έχω από τον Άρη. Η Θεσσαλονίκη μοιάζει λίγο με την Αθήνα, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον, και ότι έχει να πει μόνο τα καλύτερα. Coach, speaking about family and memories, what about your son, Tamir? He signed a 3-year deal with Alba. They loaned him to Jerusalem. Do you think next year or in 2 years he will be able to join the big guys, the EuroLeague? Well, I know he will. He'll be playing for Alba Berlin next year. And I also truly believe that he's ready and certainly up to the challenge. EuroLeague is, you know, the highest level of basketball on this side of the Atlantic. And Tamir has worked very hard to prepare himself for that challenge. He's been part of a great organization in Jerusalem for the last 3 years. He's been a great national team player for Israel for the last few years. I think people have seen that and recognized it. And I'm happy for him and I'm excited for him. First thing he has to do is to finish this year with his club in the best possible way and then take the next step in his career. Ρωτήσαμε για τον γιο τον Ταμίρ και είπε ότι θεωρώ ότι είναι έτοιμος για την Ευρωλίγκα. Έχει υπογράψει αυτό το 3ετές συμβόλαιο με την Άλμπα Βερολίνου. Του χρόνου θα παίζει σίγουρα Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι είναι έτοιμος να αποδεχτεί την πρόκληση. Αυτή τη στιγμή όμως είναι στην Ιερουσαλήμ, είναι στην εθνική ομάδα, είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας για την εθνική ομάδα του Ισραήλ. Οπότε περιμένουμε να τον δούμε και τα επόμενα χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο με τους καλύτερους παίκτες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Coach, tell us something about Odet Katas, because he even mentioned Tamir's name in an interview. He said that he would pick either Jacovan Brown or Tamir, or both of them in Panathinaikos, because they miss a point guard. What about Odet Katas? Not about his comment, but about his career so far and his potential. Well, first of all, I really think that Oded is an exceptional basketball mind. I expect for him to have a very, very good career in the EuroLeague. I've known him since he was a kid. I coached him when he was younger. And obviously I've followed his career
very, very closely since my son has played for him in so many different environments, including the national team, including Jerusalem and other places, that you know, I feel I have a good understanding of what he's about as a coach, and more importantly, as a person. You know, I really think he's a terrific guy that players love to play for, and that has a very particular and specific philosophy on how the game should be played. And I think that's one of the principles that a good coach has to have, that he has his own way. It doesn't necessarily have to be like someone else's, but it has to be something that he believes in, that he is confident in teaching, and that he can bring to a high level of understanding for his players. Okay. Ο coach Μπλατ είπε για τον Όντε Κάτας ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Έχει το δικό του δρόμο να δημιουργεί τα γεγονότα και να χτίζει τις ομάδες του. Τον γνωρίζω από παιδάκι, τον είχα και παίκτη και ο ίδιος είχε το γιο μου σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή και σε ομάδες αλλά και στην Εθνική Ισραήλ. Οπότε έχω να πω μόνο τα καλύτερα για αυτόν. Ευγενία, μια τελευταία ερώτηση από σένα, γιατί είμαι σίγουρος ότι καίγεσαι να μάθεις αν του λείπει και το Κλίβελαντ και ο LeBron James εκτός από τον Άρη. Let's go to the other side of Atlantic. Do you miss coach Cleveland and LeBron James? Do I miss him particularly, or do I miss the NBA? I didn't understand the experience, you know, the experience, the Cleveland Cavaliers. Oh yeah, and LeBron, of course, you know, and the King. How many guys have had the opportunity to coach the greatest player in the world? You know, I mean, that's pretty unusual and pretty unique, and certainly I am richer for that experience of working with LeBron and working in the NBA and participating in the NBA finals. You know, it didn't end for me in the best way the second year, but you know, I had a pretty good run as a European coach, and you know, even in my very short time in the NBA, things, you know, were pretty good. You know, and I try not to look back with any regret. I'm fortunate that I had the opportunity to do the thing that I loved and to have the great experiences that I had. Ο coach Μπλατ είπε ότι ποιος προπονητής δεν θα χαιρόταν αν είχε κοουτσάρει τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου αυτή τη στιγμή που λέγεται LeBron James. Ήταν απίστευτο το συναίσθημα, ένας Ευρωπαίος με ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εργαστεί στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, να φτάσει στην ομάδα στους τελικούς. Βέβαια, η δεύτερη χρονιά μου δεν είχε το φινάλε που θα περίμενα, γιατί έφυγε σε μια χρονιά κατά την οποία πήρε με το δαχτυλίδι, συμπληρώνω εγώ, αλλά δεν είχε την ευκαιρία να καθοδηγήσει τους Cavaliers στον τίτλο. Coach, we would like to thank you very, very much for your time. I want to add something real quick to that. Why not? You made me think about something. I think that what LeBron has done in the last year and a half, at his age, with the number of years that he's played in the league, I mean, I think it's absolutely phenomenal. Exactly. I think he may be a better player now than he ever was, and he was already the best player in the world. So you have to take your hat off to him and what he's done. I mean, that's exceptional. Exactly. Ο coach Μπλατ επισημαίνει ότι αυτό που κάνει ο LeBron σε αυτή την ηλικία και μετά από τόσα χρόνια καριέρας στο NBA είναι φαινόμενο. Είναι απίστευτο. Είναι καλύτερος ακόμα και από όταν ήταν καλός ή ο κορυφαίος. Είναι ακόμα καλύτερος, λέει ο Ντέιβιντ Μπλατ. Coach Μπλατ, thank you very much. We're looking forward for your book. We'll be coming. Thank you. And hello to all my good friends in lovely and beautiful Greece. I miss you all. Coach, καληνύχτα in Greek. Καληνύχτα. Καληνύχτα, coach. Thank you very much. Thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε.